sharing information with the Turkish authorities and with Frontex, the European Border Agency. What sort of information we share? For instance, we monitor the Facebook accounts in Arabic or in Turkish related to departure from Turkey. And every day you have new accounts, they open, they close, it's like a business. You have an offer, you have a demand. We share that information with the competent authorities to try to crack down on the smuggling industry. Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τις τουρκικές αρχές και με τις Frontex. Τι τους πληροφορίες είναι αυτές? Παρακολουθούμε τους λογαριασμούς στο Facebook, στα αραβικά και τα τουρκικά που σχετίζονται με την αναχώρηση ανθρώπων από την Τουρκία. Πρόκειται για προσφορά και ζήτηση και εμείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για αυτή την κατάσταση. But we should not think that the trafficking problem is just in Turkey. It's also in the European Union. There are a lot of people making money on that. Αλλά δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το πρόβλημα της διακίνησης περιορίζεται στην Τουρκία, βρίσκεται επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί κερδίζουν χρήματα από αυτό. When you have almost 100,000 people that are leaving Greece to go to the former Yugoslav Republic of Macedonia, I can tell you there are many people involved in the trafficking. Όταν έχεις περίπου 100.000 ανθρώπους που αφήνουν την Ελλάδα για να πάνε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπορώ να σας πω ότι εμπλέκονται πάρα πολύ σε αυτή τη διακίνηση. In Athens, everywhere you have trafficking because there is money to be made on human misery and you have always people to exploit. But you have also people that are helping and this is something we have seen also in Kos, is there are groups of citizens who try to help. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το δίκτυο της διακίνησης γιατί υπάρχουν χρήματα που μπορούν να βγουν από την ανθρώπινη δυστυχία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βοηθούν και το έχουμε δει αυτό και αστικό, πολλοί άνθρωποι που βοηθούν τους πρόσφυγες. There is solidarity in the Greek society. People understand that those people are not coming for the fun of it to Turkey, to Greece. Υπάρχει αλληλεγγύη στην ελληνική κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για την πλάκα τους στην Ελλάδα. Syria is not far from here. Η Συρία δεν είναι μακριά από εδώ. So, even in the hotel industry, the restaurant industry, we've heard about businessmen who are ready to give food and help the people, but you need a system, you need a place where you can distribute food. So you need to have a bit of a light temporary infrastructure in place so we can help organize the assistance. Ακόμα και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να δώσουν φαγητό στους πρόσφυγες, αλλά χρειάζεσαι ένα είδος συστήματος για να προσφέρεις το φαγητό. Χρειάζεσαι ένα χώρο στο οποίο να οργανώσεις. Αν έχουν κάνει παρεμβάσεις σε επίπεδο κρατικής διαχείρισης, αν θα γίνει το επόμενο διάστημα ξανά, τι πληροφόρηση υπάρχει από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που γνωρίζουμε ότι ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα νησιά και με τη Δωδεκάνησο. Have there been any interventions on the level of state management? What kind of information can you share from the Ministry of Migration Policy that has delved into the issue of Kos and the Dodekanis? Well, I will meet the minister on Friday, so I cannot prejudge on the discussion that we will have. But the colleagues who have been already meeting the ministers have asked for a predictable system to be in place on each of the islands. We've asked, as I say, let's not politicize the matter. Let's concentrate on the needs. Let's concentrate on solution that works. And that's what we will tell the minister. It has to work the same way, in a more predictable manner on the islands. Πρόκειται να συναντήσω την αρμόδια υπουργό την Παρασκευή. Δεν μπορώ να γνωρίζω από τώρα το αποτέλεσμα της συζήτησης. Όμως, οι συνάδελφοι που έχουν μιλήσει με το Υπουργείο έχουν μεταφέρει την ανάγκη για ένα προβλεπόμενο σύστημα. Επαναλαμβάνω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε πολιτικές διαστάσεις στην κατάσταση. Ας επικεντρωθούμε στις ανάγκες, ας επικεντρωθούμε στη δημιουργία αυτού του συστήματος. Ένα δεύτερο ερώτημα, αν έχει ενημερωθεί, καταρχήν είδαμε τον έπαρχο, δεν ξέρω αν συναντήθηκαν με τον έπαρχο, ενημερώθηκαν για την εξέβρεση 2 οικοπαίδων, έχει βρει η Περιφέρεια, και ενημέρωσαν τα Υπουργεία, τα αρμόδια, για αυτά προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί containers και να γίνουν ανάλογες συνδέσεις για να δέχονται προσωρινά τους πρόσφυγες. Είναι ενημερωμένοι.
τους ενημέρωσε? Did you meet the representative of the local governor? Do you know that there are two plots that have been identified by the governor in order to put containers and organize assistance there? We have been hearing a lot of proposals have been floating and all that. I mean, personally, we don't care where, but a decision has to be taken so we can start working. You know, the authorities have to agree on the place. It's never pleasant to have a center somewhere on the territory of one commune, but a solution has to be found somewhere. I'm not aware about the specific proposal of the governor. There was a suggestion at the beginning, maybe in an army camp. I don't know. There is place available. I've seen fields on the island that are not used, that are not cultivated. So you could rent that place for a couple of months, establish a temporary site, and then we'll see next year and prepare another site for next year. I mean, that's what we do normally. It's not complicated to put in place, but you need someone to take decision. It's like if there is no one driving the car. So there is need for leadership, there is need for governance, and then the various actors will provide assistance to the authorities to go. Ακούμε πολλές προτάσεις και εμάς δεν μας ενδιαφέρει πού ακριβώς θα γίνει, θα βρεθεί αυτή η τοποθεσία. Όμως πρέπει να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση. Δεν είναι ευχάριστο να δημιουργείται ένας αντίστοιχος χώρος διαμονής. Σε κάποιο νησί όμως υπάρχουν χωράδια, οικόπεδα στα οποία θα μπορούν να ενοικιαστούν και να τοποθετηθεί μια αντίστοιχη δομή. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι περίπλοκο, είναι αυτό που κάνουμε, όμως χρειάζεται να υπάρχει αυτή απόφαση. Εδώ είναι σαν να μην υπάρχει οδηγός σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ηγεσία, κάποιος πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση. Και τι πληροφόρηση υπάρχει για το επόμενο διάστημα, πόσες αφίξεις αναμένεται να σημειωθούν όχι μόνο στο Πρωτοκάνησο, στην ελληνική επικράτεια, έχουν μια εικόνα σαν οργανισμός. What kind of information do you have about arrivals? How many arrivals do you expect, not only in the Dodecanese, but in the whole of the Greek country? Well, at this rate, if we look at the figures now and we do some projection, I mean, you could have 200,000 people arriving to Greece this year. Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός και κάνεις μια πρόβλεψη, θα μπορείς να έχεις μέχρι και 200.000 ανθρώπους να φτάνουν στην Ελλάδα μέσα στη χρονιά. But as I said, let's not panic also. People are not staying here. Αλλά επίσης πρέπει να πω ότι δεν χρειάζεται πανικός, οι άνθρωποι δεν μένουν. And it depends of the water, the sea condition, it depends of the situation in Turkey. There are many parameters that can influence that. Εξαρτάται από το νερό, από την κατάσταση της θάλασσας, δηλαδή από την κατάσταση στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν αυτό το πράγμα. One of our problems is also all the countries around Syria where we have programs with other humanitarian organizations. We are receiving little funding. Our programs are 25% funded. We are at the end of July and we have received only 25% of the funding we need in Lebanon, Jordan, and Turkey. So that means the conditions are deteriorating. So if we cannot provide better assistance in those countries, more people will be coming. If we get in better assistance there, this will stabilize a bit the movement, and maybe we will have less movement to Europe. Ένα επίσης πρόβλημα είναι ότι οι χώρες που γειτονιάζουν με τη Συρία δεν έχουν λάβει αρκετή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των αναγκών. Βρισκόμαστε ήδη στα τέλη Ιουλίου και έχουμε λάβει μόνο το 25% της χρηματοδότησης που απαιτείται για χώρες όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Τουρκία. Όταν χαλάνε, όταν επιδεινώνονται οι συνθήκες σε αυτές τις χώρες, τότε αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μείνουν και θα συνεχίσουν να έρχονται. Αν λάβουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση για τις χώρες αυτές, αυτό ίσως βραδύνει τη ροή του προσφύγων. Δεν εκτιμούν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην συμφωνία του Δουβλίνου για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα προβλήματα, καθώς πολιτικά θεωρούν ότι είναι πρώτη οικονομικά. Don't you believe that there are changes to be made in the Dublin regulation so that there is a real facing the problem, not just political one? No, you need more solidarity in Europe, but for the time being there is no solidarity because there is no trust. Έχει περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αλληλεγγύη γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. There is no trust because countries are not necessarily implementing their obligation the way they should implement them.
και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη γιατί οι χώρες δεν εφαρμόζουν, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απαραίτητος έτσι όπως θα έπρεπε να ανταποκρίνονται. Without responsibility, you don't have trust. Without trust, you don't have solidarity. Επομένως, χωρίς την ανάληψη ευθυνών δεν έχεις εμπιστοσύνη, χωρίς εμπιστοσύνη δεν έχεις αλληλεγγύη. So that's a long process to rebuild among European states, but some of the proposals of the European Commission go in the right direction, and we hope that the full European common agenda on migration will be implemented. It's a good first step. Επομένως, πρόκειται για μια αρκετά μακροχρόνια διαδικασία, αλλά υπάρχουν κάποιες προτάσεις όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση. Πιστεύουμε ότι γίνεται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα καλό πρώτο βήμα. So we can take the last question. Πρέπει να πάρουμε μια τελευταία ερώτηση. Μόνο μια μικρή ερώτηση από μένα. Αν θεωρεί ότι η άποψη που ακούγεται από κάποιους πολιτικούς παράγοντες πως αν ενισχυθούν τα σύνορα γίνεται καλύτερη φύλαξη συνόρων και αποτροπή, θα είχε ανακοπεί αυτό το κύμα. What is your opinion about the view that if we have a better guarding of frontiers and better deterrence policy, this wave of refugees will be halted? Greece has some obligation also. It's a right in the European Union, like in any democratic society, to seek asylum for people in need of international protection. Η Ελλάδα έχει επίσης κάποιες υποχρεώσεις, αλλά πρόκειται για δικαίωμα στην Ευρώπη για τους ανθρώπους που χρειάζονται άσυλο να έχουν πρόσβαση στην προστασία. So pushing back people to Turkey, where there is already 1.8 million refugee there, is not the solution. Επομένως, οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές ανθρώπων στην Τουρκία, όπου υπάρχει ήδη 1,8 εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν αποτελούν τη λύση. But this is true also. We need better programs in Turkey to resettle a larger number of people, because if we had larger resettlement, maybe not so many people will come to Greece or to Bulgaria. Αλλά ισχύει επίσης ότι αν είχαμε καλύτερα προγράμματα επανακατάστασης από την Τουρκία, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρχονται τόσο πολλοί άνθρωποι προς την Ελλάδα ή την Βουλγαρία. I've seen some children today. They have relatives in other European Union countries. They're coming alone as children. They should not come by boat. We should be able to get access to family reunion from Turkey. So we need more capacity for that. We need more funding. We need more partnership to be able to organize that from Turkey. Είδα κάποια παιδιά σήμερα τα οποία είχαν συγγενείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα έπρεπε να έρχονται με το πλοίο. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερη δυνατότητα να φτάσουν με νόμιμο τρόπο στην Ευρώπη. But the vast majority of Syrian refugees are not in Europe Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των Σύριων προσφύγων δεν βρίσκεται στην or Ευρώπη in the European Union. ή στην Ευρωπαϊκή It's Ένωση. only 300,000 4 years after the beginning of the conflict. Ο αριθμός τους περιορίζεται στις 300.000 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. But we have 4 million Syrians refugees in the countries neighboring Syria. 4 million. Αλλά έχουμε 4 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες στις χώρες που γειτονιάζουν με τη Συρία. In 3 countries. Σε 3 χώρες. So let's keep that a bit in perspective also. Οπότε ας θέσουμε το ζήτημα σε προοπτική. Και μια πολύ σύντομη απάντηση σε σχέση με την Ιταλία, που και εκείνη δέχεται μεγάλο κύμα προσφύγων. Οι συνθήκες είναι καλύτερες από τις δικές μας. And this is a question regarding Italy, which also accepts a very big wave of refugees. Are conditions there better than in Greece? Yes. There are problems in Italy. There are problems because once you are a refugee, there's not enough support to help with integration and to make you stay there. But in fact, when people arrive, there is accommodation, there is food, there are medical services, there's documentation that's been given. They've been spread out throughout the whole of Italy in many municipalities. But it is difficult. There are lots of difficulties there now, also because there are some municipalities and parts of Italy that are starting to say, well, we have too many people here. We don't want to take people. We have too many. So that type of problem is there too. But the conditions are better, definitely. But even there, even in Italy, you have a lot of people that are leaving, like in Greece. A very small part is applying for asylum, and the rest is going elsewhere. But the numbers are slightly less. They were much higher than in Greece in the past years. But since this year, they are lower, where we've arrived to 90,000. So that's about 10,000 or 15,000, I think, less